今天我想用5个语言说一下，我为什么会这些语言，而且每个语言的水平大概是什么。Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, bin dort auch zur Schule gegangen und habe in Heidelberg studiert. Und seit über 5 Jahren arbeite ich online als Deutschlehrer. Deutsch ist also meine Muttersprache. Но мои родители из России, они переехали в Германию до того, как я родился. Мой папа еще наполовину украинец. Ну, по-украински я не говорю, а вот по-русски говорю довольно свободно. То есть, в принципе, это тоже мой родной язык. Некоторые говорят, что у меня есть немножко акцент, некоторые говорят, что акцента нету, но что манера речи немножко другая, то есть я, может быть, говорю помедленнее, мне приходится больше думать, подбирать слова, когда говорю. И я никогда не ходил по-настоящему в русскую школу, поэтому правописание у меня так, на уровне плохо образованного носителя языка, то есть я не делаю тех ошибок, которые делают люди, которые учат русский как иностранный язык, но вот скорее вот как ребенок, который еще плохо умеет писать. Но при этом читаю я довольно хорошо, я очень люблю русскую литературу, люблю поэзию, фильмы, смотрю тоже новости про текущие события, это для меня все никаких проблем. As for English, I began learning it in grade 3, like most students in Germany, in primary school. And back then I actually struggled quite a bit, because in primary school they didn't explain grammar properly, they didn't explain how the language works. They had this idea that kids should learn playfully with songs and colorful pictures. Later in middle school, high school, it's much better. There they do it more properly. And at that time I also began reading books in English, first fantasy and then more serious literature, including Shakespeare. And that's when my English really began to get better. And I went from being an average or even below average student to being one of the best in class. And because English is such a vast and international language with so many speakers, so much content produced in it, most scientific literature is in English, most of the internet is in English, it has become a very important language for me, and most content I've been consuming ever since has been in English. Actually, I myself have written a 90,000 word novel in English. It's set in Germany and Singapore, and it kind of compares the education systems. My protagonist goes to school in Germany and then in Singapore, so I could compare his experience basically. I'm still looking for a publisher for it though, so if you're a publisher or an agent, do reach out please. Of course, writing literary fiction in a non-native language is extremely hard, because even among native speakers, there's a huge distribution in their language ability. You can't just write the same an average native speaker would write. There's a huge difference between an average person and an educated person and a great writer in their language skills. So you have to push yourself as high up as you can on this scale. And I had to get a lot of feedback from American friends, and it's something I might make a video about actually. So I would say for reading, writing, and mostly listening as well, English really is like a native language for me. But as you can hear, I don't sound like a native speaker because I've never actually lived in an English-speaking country. Except Singapore, but Singaporean English is a bit different, so that didn't really help. 我10年前18岁的时候开始学中文，那时候我在维也纳读心理学。可是虽然心理学很有意思，但那边的课不太好，我感觉，所以我开始做其他的事情，开始学中文和意大利语。可是之后发现，为了达到我3个月的意大利语水平，需要学10个多月的中文，所以如果要把中文学好，一定需要花很多时间。然后我就转到海德堡大学，在那边读汉学。为什么要学中文？为什么不学其他的语言？有很多原因，一个是中国这么大，人这么多，如果我学中文，我就可以跟这么多人沟通，而且中国的历史很长，文化很丰富，所以如果学中文就可以稍微理解这么丰富的文化，这个就很吸引我。而且因为我很喜欢文学，我那时候虽然没有读过中国的文学，可是我就认为这么大的历史，这么长的国家，一定有很多有意思的东西，所以我那时候就开始学，希望之后可以看一些有意思的书。而且那时候我的中文还很差，我的发音很差，可是还是每次说出来一些词，中国人的反应非常非常热情，给我一种欢迎的感觉。这个也让我想要继续学。在海德堡读汉学，我们第1年有非常密集的中文课，基本上从早上到晚上一直学中文。然后第2年平时去留学，我那时候先去台北，然后去北京，每个地方留学1个学期。我那时候用 Scritter 背汉字，用 Anki 背单词，而且用 Conversation Exchange 和 Tandem 找语言伙伴。这个也是一个为什么我喜欢学中文最重要的原因之一，因为人很多，网络上在语言伙伴的网站搜索关键词，可以找到很多跟自己的兴趣、自己的爱好一样的人。我就会搜索文学、艺术等等，
这样可以搜到很多非常有意思的人。我这样找到了很多朋友们。当然，中文还远远没有学完。虽然现在可以看很多我感兴趣的东西，我看完了《大明王朝1566》，看了《三体》或者《围城》金锁记，但是还是需要花比较多的时间，需要用词典，不可以随便看下去，像英文、德语或者日语。那我的第5个语言是什么？日本語です。ハイデルベルク大学副専攻を選ぶ必要がありましたから、日本語を選びました。漢字が中国語と大体同じだから、勉強することはあまり難しくないだと思いましたから。でも実は漢字をも知っていたことは確かに助かったが、勉強が簡単というわけではないでした。卒業した後で少し日本語を忘れてしまいましたが、最近はまた勉強していて、また頑張っています。N3 の言葉も勉強しました。今はN2 の言葉勉強しています。まだまだですけど、